Hi students, நான் உங்கள் வெற்றி விகாஷ் அகாடமியிலிருந்து கிருஷ்ணவேணி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 12th கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் 8ல் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நம்மளுடைய வெற்றி விகாஷ் அகாடமியிலேருந்து 12th படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காண்டி 12th மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, அக்கௌண்டன்சிக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு கான்செப்டும் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஈஸியாக புரிய வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக ஒவ்வொரு கான்செப்டும் நடத்திட்டுருக்காங்க. நீங்கள் மனப்பாடமே பண்ண வேணாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். நீங்கள் இந்த கிளாஸில் ஜாயின் பண்ண நினச்சாலோ ஃபர்தராக வேறு எதுவும் டீட்டெயில் கேட்க நினச்சாலோ நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய இந்த கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் 8 பிடிஎஃப்பும் நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதையும் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 12th அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் 8 11/8/21 அன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனலில் ரிலீஸ் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த இதையும் பாருங்கள். இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 19 மாவட்டத்துலேருந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஷின்ஸை அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய வெற்றி விகாஸ் அகாடமியோட டீச்சர்ஸ் டீமில் இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் படிங்க, வேறு எந்த கொஷின்ஸும் படிக்க வேணாம். இது 100% இந்த கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாங்க நம்மளுடைய வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம யூனிட் 8 அயோனிக் ஈக்குவல் பீரியம் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். 2 மார்க். ஃபஸ்ட்டு கொஷின், வாட் ஆர் Lewis acid and bases, give 2 examples for each. Second one, account for the acidic nature of HClO4 in terms of Bronsted-Lowry theory. Identify its conjugate base. HClO4 ஒரு நிமிஷம் ஸ்டூடெண்ட் plus H2O gives H3O plus ClO4. Third one, when aqueous ammonia is added to CuSO4 solution, the solution turns deep blue due to the formation of tetraamine copper. Second one, complex CuH2O4 whole bracket 2 plus Aq plus 4NH3 Aq gives CuNH3 whole power 4 whole bracket 2 plus Aq among H2O and NH3, which is stronger Lewis base. Fourth one, define solubility product. Fifth one, define pH. Sixth one, a saturated solution prepared by dissolving CaF2 in water has Ca2 plus equal 3.3 into 10.4 m. What is the Ksp of CaF2? Seventh question, a particular saturated solution of silver chromate Ag2CrO4 has Ag plus equal 5 into 10.5 and CrO4 2 minus equal 4.4 into 10 power minus 4 m. What is the value of Ksp for Ag2CrO4? At the 8th one, write the expression for the solubility product of H2Cl2. 9th question, classify the following as acids or base using Arrhenius concept. First one, KHNO3, second one BaOH2, third one H3PO4, fourth one CH3COOH. 10th one, write the balanced equation for the dissociation of the following in water and identify the conjugate acid base pairs. First one, NH4 plus H2O gives NH3 plus H3O. Second one, H2SO4 plus H2O gives HSO4 plus H3O. Third one, CH3COOH plus 2H2O gives CH3COO plus CH3O. 11th one, identify the Lewis acid and Lewis base on the following reaction. First one, CaO plus CO2 gives CaCO3. Second one, CH3OCH3 plus AlCl3 gives 2O gives AlCl3. 12th one, H3PO3 accept hydroxide ion from water as shown below. H3BO3 plus H2O gives BOH4 plus H plus. Predict the nature of H3PO3 using Lewis concept. 13. At a particular temperature, the Kw of the neutral solution was equal to 4 into 10 power minus 14
Calculate the concentration of H3O plus and OH. 14. Calculate the concentration of OH in a fruit juice which contain 2 into 10 power minus 3 m H3O plus ion. Identify the nature of solution. 15. Calculate the pH of 0.001 m HCl solution. 3 mark. Discuss the first question. Discuss the Lowry-Bronsted concept of acid and bases. Second one, identify the conjugate acid base pair of the following reaction in aqueous solution. First one, HS minus plus HF gives F plus H2S. Second one, HPO4 2 minus plus SO3 2 minus gives PO4 3 minus plus HSO 3 minus NH4 plus CO3 2 gives NH3 plus H3O3. Third one, the concentration of hydroxide ion in a water sample is found to be 2.5 into 10 power minus 6 m. Identify the nature of the solution. Fourth one, a lab assistant prepared a solution by adding calculate quantity of HCl gas at 250 C to get a solution with H3O plus equal 4 into 10 power minus 5 m. Is the solution neutral or acidic or basic? Fifth one, calculate the pH of 0.04 m HNO3. Sixth one, define ionic product of water. Give it value at room temperature. Seventh one, explain common ion effect with an example. Eighth one, derive an expression for Oswald dilution law. Ninth one, calculate the pH of 1.5 into 10 power minus 3 m solution of PaOH2. 10th one, 50 ml of 0.05 m HNO3 is added to 50 ml of 0.025 m KOH. Calculate the pH of the resultant solution. 11th one, the Ka value for HCN is 10 power minus 9. What is the pH of 0.4 m HCN solution? 12th one, solubility product of Ag2CrO4 is 1 into 10 power minus 12. What is the solubility of Ag2CrO4 in 0.01 m AgNO3 solution? 13. Write the expression for the solubility product of Ca3PO4 2. 14. Ksp of AgCl is 1.8 into 10 power minus 10. Calculate molar solubility in 1 m AgNO3. 15. Will be precipitate be formed when 0.150 L of 0.1 m Pb NO3 and 0.100 L of 0.2 m NaCl are mixed. Or the 16. Ksp of AlOH3 1 into 10 power minus 15 at what pH does 1.0 into 10 power minus 3 m Al3 plus precipitate on the addition of buffer of NH4Cl and NH4OH solution. At the 17, calculate the pH of 10 power minus 8 m H2SO4. 18, calculate the concentration of hydrogen ion in moles per liter of a solution whose pH4 is 5.4. 19th one, calculate the pH of an aqueous solution obtained by mixing 50 ml of 0.2 m HCl with 50 ml 0.nm NaOH. 20. Kp for NH4OH is 1.8 into 10 power minus 5. Calculate the percentage of ionization of 0.06 m ammonium hydroxide solution. 21. Explain the buffer action in a basic buffer containing equimolar ammonium hydroxide and ammonium chloride. 22. How can you prepare a buffer solution of pH 9? You are provided with 0.1 m NH4OH solution and ammonium chloride crystals. 23.
What volume of 0.6 m sodium formate solution is required to prepare a buffer solution of pH 4.0 by mixing it with 100 ml of 0.8 m formic acid. 24. Calculate the pH of 10 power minus 7 m HCl solution. 25. A solution of 0.10 m of a weak electrolyte is found to be dissociated to the extent of 1.20% at 25 degrees Celsius. Find the dissociation constant of the acid. 26. Calculate the pH of 0.1 m CH3COOH solution. Dissociation constant of the acetic acid is 1.8 into 10 power minus 5. Given Ka equal 1.8 into 10 power minus 5, C equal to 0.1 m. 27. Find the pH of the buffer solution containing 0.20 mole per liter sodium acetate and 0.18 mole per liter acetic acid. Ka equal 1.8 into 10 power minus 5. 28. What is the pH of an aqueous solution obtained by mixing 6 gram of acetic acid and 8.2 gram of sodium acetate and making the volume equal to 500 ml. 29. Find out whether lead chloride gets precipitate or not when 1 ml of 0.1 m lead nitrate and 17.05 ml of 0.2 m NaCl solution. 31. Establish a relationship between the solubility product and molar solubility for the following: A. BaSO4, B. Ag2CrO4. At the 5 mark students. First one, calculate the extent of hydrolysis and the pH of 0.1 m ammonium acetate given that Ka equal to Kp equal to 1.8 into 10 power minus 5. Second one, derive an expression for the hydrolysis constant and degree of hydrolysis of salt of strong acid and weak base. Third one, Ksp of Ag2CrO4 is 1.1 into 10 power minus 12. What is the solubility of Ag2CrO4 in 0.1 m K2CrO4? Fourth one, calculate the pH of the buffer solution consisting of 0.4 m CH3COOH and 0.4 m CH3COONA. What is the change in the pH after adding 0.01 mole of HCl to 500 ml of the above solution? Assume that the addition of HCl causes negligible change to the volume given Ka equal 1.8 into 10 power minus 5. Calculate the hydrolysis constant. Second one, degree of hydrolysis and pH of 0.05 m sodium carbonate. At the sixth one, calculate the hydrolysis constant. Second one, degree of hydrolysis and pH of 0.1 m sodium acetate. Additional questions. I will have 2 mark students. What are strong acid and bases? Give examples. Second one, what are weak acids and bases? Give examples. Third one, the Ka value of acid A is 2 into 106 and acid B is 1.8 into 10 power minus 5 at 250 C. Identify the strong acid. Fourth one, conjugate base a strong acid is a weak base. Justify your answer. Fifth one, at 250 C the value of Kw is 1.00 into 10 power minus 14 and at 400 C it is 2.71 into 10 power minus 14. Why such variation in Kw value is observed? Sixth one, aqueous solution of NaCl is neutral. Comment on it. Seventh one, aqueous solution of HCl is acetic acid and solution of NaOH is basic. Why? Eighth one, express the concentration of H3O plus and OH present in a solution
when concentration of acid and base is less than 10 power minus 6. Ninth one, from Ostwald dilution law, how the concentration of H plus H3O plus can be calculated from Ka value. 10th one, what is buffer capacity? 11th one, what is salt hydrolysis? 12th one, how is a solubility product is used to decide the precipitation of ions? 13, what is molar solubility? 3 mark, discuss Arrhenius concept of acids and bases with a suitable example, give its limitation. Second one, distinguish Lewis acid and Lewis bases. Third one, what are buffer solution, what are its types? Fourth one, explain the buffer action in a acidic buffer containing equimolar acetic acid and sodium acetate. Fifth one, derive Henderson-Hasselbalch equation to calculate pH of acidic buffer. 5 mark, derive an expression for the hydrolysis constant and degree of hydrolysis of salt of weak and strong base. Second one, derive an expression for the hydrolysis constant and degree of hydrolysis salt of weak acid and weak base. Okay students, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்களும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் 12th படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.